We appreciate the work that is done by the journalists. We cannot exist in a world where we don't have journalism. We cannot exist in a world where we don't have press people, because they are the people who have always brought to the forefront everything that is happening in this world. Even in places where, like for instance, right now we have a world war, we have something going on in Ukraine, and between Ukraine and Russia. And if it were not for press, if it were not for media, then we would not be aware. We have a lot going on in Uganda. If it was not for the press, then we would not be aware. We have a lot that goes on in Kenya. We have had issues of corruption. We've had scandals. We've had even issues of rape and defilement. And I know I have worked with majority of you just to be able to handle these issues. So as a person, as a leader, I appreciate the work that is done by the press, because if it were not for the press, then a lot of these issues would not come to the forefront and we would not be aware of what is happening. So on this day, I want to register my commitment as an upcoming leader that I value the press, I value the freedom of the press, and I will be at the forefront to make sure that the journalists and every other person working in the media fraternity has their freedom to be able to do the work that they need to do without intimidation, without interference, and without fear that maybe one thing or another is going to happen to them because of doing their work. We also want to call upon all media owners, the people who are making big monies out of our young people. We have a lot of young people who are talented and they do their work very diligently. Everywhere, in every function, you will always see them. They go through all the nooks and crannies just to make sure that they are giving us the information. But we are calling upon all their employers that make sure you pay our young men and women accordingly, so that they can also be able to rise just like the other journalists across. Na kwa hivyo tungependa kueleza Mheshimiwa kwa niaba ya serikali ya kwamba wanahabari wengi wameandikwa kazi na vyombo vya habari, japo wengi wao hawalipwi, na tungependa kuomba kwamba wakati tutakapoenda bungeni, tungependa uwasilishe mswada na iwe sheria kwamba yule ambaye anataka kuanzisha biashara hii ya wanahabari awe na uwezo wa kulipa wanahabari na watangazaji wale ambao wanafanya kule ndani, kwa sababu unapata kwamba watu wanaanza biashara hii ya wanahabari, wanataka kunyanyasa wanahabari, kupitia kwao wanajiendeleza na wanahabari wanapagi maskini. Utakuta maisha ya wanahabari wengi, ukienda hata nyumbani kwao hawana nyumba, maisha yao ni mbaya. Kwa hivyo ukituwasilisha mswada huu katika bunge na tupate ya kwamba tunafaidika, tutasema ni asante. Na pia tungependa kupitia kwako Mheshimiwa ueleze wanasiasa ya kwamba sisi tu ni wafanyikazi na tunatekeleza wajibu wetu kwa mujibu wa sheria, na kwa hivyo wakati huu tunapoelekea uchaguzi mkuu wasione wanahabari kama adui, bali waone kama ni wafanyakazi ama wale ambao wanapuliza mambo yao ili yaweze kujulikana katika nchi hii na duniani. Niseme hivyo ni kwa sababu tumeshuhudia wakati wa mchujo wanahabari wengi wametishiwa kule Mount Elgon, tumeshuhudia kule Bosia, tumeshuhudia kule Kakamega na Viga, na kwa hivyo tungependa kwamba wanasiasa watuchukue sisi kama watu ambao wanafanya kazi kwa mujibu wa sheria, na kwa hivyo watupatie nafasi. Na hasa pia wakati wa maandamano wanahabari wengi wameumizwa na wamewawa. Tungependa kwamba wanapofanya maandamano wasitakitia sio wanahabari, lakini ilenge tu ile agenda yao ambayo walikuwa wanakusudia kuifanya. Kumalizia Mheshimiwa, ningependa kuomba kwamba utuangalie kama wanahabari hapa Bungoma, kwa sababu tunakuona wewe ndoto yako inang'aa. Ni kiongozi ambaye si ambaye nafikia tu hapa, nyota yako tunaiona ni nyota ambaye inang'aa, na kwa hivyo katika wajibu wako kama mbunge na kama gavana mtarajiwa siku zijazo, Bungoma hii usiwache wanahabari katika agenda zako katika kaunti hii. Mama wenzangu, so far tumefikisha 350k kwa akaunti yetu ya chama. Tufanye aje na hizi pesa zetu? Naona tununue vitenge zinafanana. Vitenge. Hapana, tununue sufuria za non-stick. Tununueni kate. Ai, mama wenzangu, vote tununue kaploti. Kuna watu wanauza plots na nyuki. Hebu tuwapigie simu watupe uhondo. Hello. Thank you for calling Octaven. How may we assist you? Can we get a plot with 350,000 in Nanyuki?
Yes, you can get a plot at the Great Oasis Gardens in Nanyuki today for as low as 349,000 shillings.